Hello everyone, salam እንዴት ናችሁ? Today I will continue my tutorial on Joomla and specifically I will try to show how you install modules and apply it on the website we have built. To install modules and other extensions ጊጋ extensions ውስጥ እንገባለን then manage በሚለው ስር under manage install here we can install packages or other extensions in three ways and additionally there is fourth way we can directly install from web or the link address of the package or we can simply upload our downloaded modules or extensions and we can copy the modules in specific folders in our website or we can give the URL of the website so the uploading እንጠቀማለን ማለት ነው by using uploading our downloaded package we can install modules or other ሌሎች ሁሉንም ማለት ነው ሞጁል ሊሆን ይችላል ኤክስቴንሽን ኮምፖነንት or other ሊሆን ይችላል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ነው ያለው የኔ እዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አሁን መጠቀም ፈለኩት እዚህ ጋር ሁለት ነገሮችን ኢንስቴል እናደርጋለን ጉግል ትራንስሌሽን አለ then ሚኒ ካላንደር አለ ሁለቱን ለሳምፕል ያህል እናያለን ማለት ነው so here is Google translation or multilingual translation and here is mini calendar modules for Joomla. It is installed one by one. We have installed the G-Translate module and let us install the other one, mini calendar. In similar ways we have finished it then we can browse in the modules and we have two disabled modules these are the modules we have installed right now just translate የሚላለ mini calendar የሚላለ for example ይሄኛውን ኮንፊገር ለማድረግ ብፈልግ click on it we can change the title የፈለግነው choose language for example ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር የተለያዩ ፓራሜትሮችን ኮንትሮል የምናደርግበት አለ the other thing ታይትሉ ይሄ ታይትል show መሆን አለመሆኑ ነው then እዚህ ጋር ፖዚሽን አለ ማለት ነው የምንጠቀመው ሞጁል I mean template ስር ያሉትን ሞጁል ፖዚሽን ሴሌክት እናደርግለታለን ማለት ነው ቲንክ ይሄኛውን መሰለኝ የተጠቀምኩት then ይሄኛውን unpublished ነው right now we have to publish it to be displayed on the website እዚህ ጋር there is a lot of languages so የምንፈልገውን ሴሌክት እናደርጋለን የማንፈልገውን ኦፍ እናደርጋለን ማለት ነው for example afrikaans አለ can make it off albanian arabic or armenian azerbaijan basque we can select the language we want to be displayed on the website English French Italic Portuguese as
this will space I think here is Amharic. Let the Amharic be displayed. Then we can test, or we can I think the module position is not correct. First, let me see what the template is. Here is a template. So modulaችን በቴምፕሌት ስር ለማድረግ ይመቸን ማለት ነው። Here is the problem is the module is not assigned to menus, so let's assign it on all pages. Here is our module, so we can select the language that we want to our site be translated into. So it fetches the data from the Google server, so takes some time depending on our connection. Yeah, so some of the texts in our website are just translated into Amharic. You can see that. Similarly, the other module that we have installed is just a mini calendar. If we want to a calendar to be displayed on our site, you can configure it. First of all, we can change the name if necessary. Then the next thing is assigned on the pages or the menus. Then the position. Similarly, let it be on the position of, for example, bottom one, and the status be published. The other, we can leave the default values, and you can see if it is applied. Yeah, here is the calendar we have configured right now. Similarly, የተለያዩ ነገሮችንም የተለያዩ ሞጁሎችን ኢንስቴል እያደረግን ኮንፊገር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ የተለያዩ ነገሮች አሉ፣ የተለያዩ ሞጁሎች የተለያዩ ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። ሶ ኢንስቴል እያደረግን አድጀስት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። So next time we will see how to customize, and for today the last one is just adding the existing modules. Here are some modules, some of which are third-party modules. It means ኢንስቴል ያደረኳቸው ዳውንሎድ ያደረኩ ኢንስቴል ያደረኳቸው አሉ። and some of, for example, the login form is the built-in module. So if we want to add additional module add ማድረግ ስንፈልግ new ብለን እዚህ ጋር ኢንስቴል ያደረግናቸውም ያላደረግናቸውም በርካታ ሞጁሎች አሉ። ከዚህ ውስጥ
ሰሌክት እያደረግን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ who is ኦንላይን የሆኑ ሜምበሮችን እንዲያሳየን ከፈለግን እቺኛዋን ተጠቅመን ማየት እንችላለን። ኒዋ ብዬ ሰሌክት አደረኩለት ሞጁሉን ዘን ታይትል እንሰጠዋለን። who is ኦንላይን ወለ አሳይመንቱ ዲፎልት ነው። እዚህ ጋር ፖዚሽኑ ቦተም ቱሉ በለው እዚህኛውን ሌላ ሃይድ ሾው ነው ታይትሉ ሾው ነው። ለብዙ ኒው ብለን ከገባን እዚህ ጋር የምንቀይሩ ነገሮች የለም። ፐብሊሽድ ነው ያው አሳይን የተደረገ ነው። just as matter of fact just simple እዚህ ጋር who is online we have one guest and no members online የሚል ዲስፕሌይ ሆኗል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ተጨማሪ ዌብሳይታችንን ፋንክሽናሊቲውን ማስፋት እንችላለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ሌሎች ነገሮችን እናያለን። so if you want to get the next future videos subscribe my channel. Thank you.